నార్మల్గా అడుగుతాం ఎన్ని కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సెల్ షీట్లు ఇమ్మంటాం, అప్లోడ్ చేస్తాం. ఫైన్. కాస్ట్ సెంటర్స్ నార్మల్గా క్రియేట్ కాస్ట్ సెంటర్ AS01 అండి. కాస్ట్ సెంటర్ క్రియేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేసుకుంటాం, కాస్ట్ సెంటర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అలా కాస్ట్ సెంటర్స్ మనం నార్మల్గా ఏదైనా కాస్ట్ సెంటర్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే నేమ్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇవే ఉంటాయండి. ఇలా ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్, లీగల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఇవన్నీ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఏనండి. ఇవన్నీ కాస్ట్ సెంటర్సే మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా S4 HANA షాప్లో సో సేవ్ చేయలేదండి కాస్ట్ సెంటర్స్. సో మనం ఇప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్ అది లైవ్లో ఉన్నదే తీసుకుంటానండి నేను. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఇవన్నీ కాస్ట్ సెంటర్స్లోకి వస్తాయి. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ తర్వాత సేవ్ చేస్తున్నానండి. ఇది ఒక 4 తీసుకుందాం మనం. కాస్ట్ సెంటర్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఫైనాన్స్, లీగల్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కాస్ట్ సెంటర్ నేమ్స్ అండి. ఓకేనా, కాస్ట్ సెంటర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం మాన్యువల్లీ చేసుకోవాలంటే కాస్ట్ సెంటర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్ అండి. కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక 150 కాస్ట్ సెంటర్లు ఉన్నాయండి ఆర్గనైజేషన్లో. మీకు ఎన్ని గ్రూప్స్ కింద కావాలి, డివైడ్ చేసుకోవాలా? సో మనకి మేబీ ఒక 5 గ్రూప్స్ కింద అడ్మినిస్ట్రేషన్, మేనేజ్మెంట్, ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్, అలా డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మేనేజ్మెంట్, ఆడిట్ వింగ్ అంటారండి, ఆడిట్ వింగ్, ఇలా డిఫరెంట్. అలా గ్రూప్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ ఎన్ని వస్తాయి, అలా మనకు 150 ఉన్నాయి. ఒక 5 గ్రూప్స్, ఈచ్ గ్రూప్ అండర్ 30 అలా కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ కాస్ట్ సెంటర్స్. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ అక్కడ, దట్ ఈస్ కాల్ కాస్ట్ సెంటర్స్. కాస్ట్ సెంటర్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, కాస్ట్ సెంటర్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది? FIలో నార్మల్గా GL ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని, COలో కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటారు. కాస్ట్ సెంటర్స్ గ్రూప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అది కూడా తీసుకుంటాం. తర్వాత యాక్టివిటీ టైప్స్, type of activities that can be provided by the cost center, So what is the activity types? Labor hours, and production hours. They're all called activities. వస్తువు తయారు చేయాలి, లేబర్ అవర్స్ ఎంత, మిషన్ అవర్స్ ఎంత, అవి సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కదా. సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ నేచర్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఓవర్ హెడ్ రేట్, ఇంటర్నల్ సెటిల్మెంట్, ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీ, ఎడ్యుకేషన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. మనం ఒక ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే ఏ యాక్టివిటీ కావాలి, ఒక వస్తువు తయారు చేయాలి, లేబర్ అవర్స్, లేబర్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ, ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ, మిషన్ అవర్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ, ప్రొడక్షన్ అవర్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాక్టివిటీస్. టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ కెన్ బి ప్రొవైడ్ బై ద కాస్ట్ సెంటర్స్. కాస్ట్ సెంటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఫైన్, ఇది కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నౌ యాక్టివిటీ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి. కావాల్సి ఉంటే యాక్టివిటీ గ్రూప్, వెరీ రేర్ కేసెస్ యాక్టివిటీ గ్రూప్స్ అయితే, ఇఫ్ క్లయింట్ రిక్వైర్ వీ విల్ క్రియేట్, ఇలా type of activities that can be provided by the cost centers. సో నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ బట్టి మనకి యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా మనం యాక్టివిటీని మనం చేసుకుంటాం అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇలా మనకి యాక్టివిటీ టైప్స్ గ్రూప్స్, మళ్ళీ లేబర్ కింద ఎన్ని ఉన్నాయా, మిషన్ కింద ఎన్ని ఉన్నాయా, ప్రొడక్షన్ కింద ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా, ఏదైనా క్లయింట్ ఇస్తే ఇఫ్ రిక్వైర్ విల్ క్రియేట్. తర్వాత స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్. ఒక కంపెనీలో మనం ఆర్గనైజేషన్లో సక్సెస్ వస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అప్రిషియేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ బోనస్ అనేది స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్. అలాగే ఎంప్లాయీకి మనం
క్లయింట్ ప్లేస్లో సాధారణంగా మీల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూపన్స్ ఇస్తాం, సోడెక్స్ పాసెస్ అండి, లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్. Employee will get appreciations, వేరియబుల్ పేస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్. వేరియబుల్ పే మనకి సాధారణంగా ఆఫర్ లెటర్స్లో ఉంటాయి కదండి, ఇండియన్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. శాలరీస్ ఒక 10 lakhs ప్యాకేజ్ అనుకోండి, 1 lakh వేరియబుల్ పే పెడతారు. అది మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ మీద ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రేటింగ్ బట్టి వస్తుంది. అది కూడా స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్. దీవాలి వస్తుంది, బోనస్ వస్తుంది, అది స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్. ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీ క్లయింట్ ప్లేస్లో 10 మంది వర్క్ చేస్తున్నారు, క్లయింట్ లంచ్ టైంలో ఫ్రీ లంచ్ సుడెక్స్ పాస్లు ఇస్తాడు, ఫ్రీ లంచ్ కూపన్స్, అది స్టాటిస్టికల్. ఎనీ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్, మోర్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్. స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్ కూడా గ్రూప్స్ ఉంటాయి, బట్ వెరీ రేర్ కేసెస్. ఇఫ్ క్లయింట్ రిక్వైర్ స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్ గ్రూప్స్, ఇఫ్ క్లయింట్ రిక్వైర్. క్లయింట్ రిక్వైర్ ఎందుకు పెట్టానంటే సాధారణంగా ఆప్షనల్ అని అర్థం అండి. ఇది కూడా ఆప్షనలే, ఇది కూడా ఆప్షనలే. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్స్. So now we talk about the SAP in the cost center, the controlling part. We have some planning in the cost centers planning, cost center planning. In the cost center planning, we have two kind of scenarios. One is in assessment and second one distribution. Assessment directly settle to the one cost center to another cost center. Distribution distribute to the one cost center to another cost center. These are all also same, but in this assessment we have one assessment cost element required. They have one assessment cost element required. ఎందుకు సెటిల్ చేయాలి? మనకి ఒక కాస్ట్ సెంటర్లో మేబీ ఒక 1000 రూపీస్ కాస్ట్ సెంటర్ కావాలి, ఒక కాస్ట్ సెంటర్లో 400 ఉంది, అనదర్ కాస్ట్ సెంటర్లో ఒక మేబీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉంది, ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, అదే అసెస్మెంట్. వీ క్రియేట్ వన్ అసెస్మెంట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. డిఫరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. సో మనకి సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ చేస్తాం, లేబర్ అవర్స్, మిషన్ అవర్స్, ప్రొడక్షన్ అవర్స్, ఇవన్నీ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్సే. బట్ ఓవర్ హెడ్ రేట్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ ఇస్ ద ఓవర్ హెడ్ రేట్ అని తీసుకుంటామండి. అలాగే ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ చేస్తాం, అసెస్మెంట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. బట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ ఇస్ అసెస్మెంట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 21. అలాగే ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీ ఎలికేషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. బట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ విల్ చేంజ్డ్, నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బట్టి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ చేంజ్ అవుతుందండి. ఇదే కాస్ట్ సెంటర్స్ అండి. Cost center creation manually and automatically అంటే BDC అండి. Cost element groups require
If client require maybe 5 groups, suppose 5 groups. ఎన్ని గ్రూపులు కావాలంటే అన్ని గ్రూపులు కింద తీసుకుంటాం. అడ్మిన్, మేనేజ్మెంట్, ఆడిటింగ్, తర్వాత యాక్టివిటీ టైప్స్, లేబర్, మిషన్, product. These are all called activity group and require. Types, తర్వాత statistical key figures. Statistical key figures, bonus is also key figure, and variable pay, that is also key figure, whatever. Now the cost center, planning, assessment and distribution. సో ఇలా క్లయింట్ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటారు, ఈ మాస్టర్ డేటా టెంప్లెట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్.